Good morning, dear student. How are you today? Hope you are fine and safe all the time. Today in this lecture, we are going to start an application related to chapter 3 اللي هو عن transport and distribution of nutrient and oxygen gas to the organs. Here we have this question. It's about the role of blood. Blood role يعني function of blood. Blood assures the distribution of oxygen gas to all body organs. يعني you know that our blood بيوزع الأكسجين لكل ال organs of your body as in the muscles كمان بيوزعون على muscles and the removal of carbon dioxide كمان بيشيل الكربون dioxide from the cells of your body to be eliminated outside the human body. Here we have a muscle. The oxygen gas, here we have 20, carbon dioxide 42 here, while in B, oxygen gas 15, and the carbon dioxide is 53. The question is compare the quantities of oxygen gas and carbon dioxide at the level of point 1 and 2. We have to compare the oxygen gas and the carbon dioxide gas in 1 and 2. So you know that the quantity of oxygen gas in 1 is 20 milliliter, which is more than or greater than that in 2, which it is at the 15 milliliter. I have to write the numbers. While the quantity of carbon dioxide in 1 is 42 milliliter. It is طبعا less than that in 2, which is 53 milliliter. So the quantity of oxygen is 20 at point 1, which is greater than the quantity of oxygen gas 15 milliliter at point 2, while the quantity of carbon dioxide is 42 milliliter at point 1. لازم حدد أنا وين عم بحكي وأقول الرقم, which is less than that the quantity of carbon dioxide which is 53 milliliter in point 2. Derive the point that correspond to the entry of blood to the muscle and that which correspond to the exit. من وين بفوت الدم على المصل? From which يعني أكيد from point 1 correspond to the entry of blood, while point 2 correspond to exit. لأنه point 1 حاملة أكتر أكسجين فأكيد من هون بفوت الدم, ولأنه هيدي حاملة أقل أكسجين فأكيد من هون بيطلع الدم, لأنه as you know that the blood transport oxygen, فأكيد لما بده يفوت على organ أو muscle بده يكون حامل أكتر أكسجين, فمن هون entry of the blood, here the exit of the blood. Label the muscle the blood vessel A and B. هيدا البلاد vessel شو اسمه؟ من وين بيفوت الدم على الأورجن? From the artery or the vein? Of course it's from the artery, while it exits through the vein. So A it's the artery, B it's the vein. Okay? Explain the variation of the quantities of carbon dioxide and oxygen gas in the blood as it leaves the muscle. So why the quantity of oxygen gas and the carbon dioxide gas differ from point 1 and 2 because of which reaction, oxidation reaction that we took in this chapter. The muscle consume oxygen gas and the nutrient. الأكسيديشن إن إحنا عم نستخدم الأكسجين والنيوترينت to and produce طبعا energy, to produce energy, water plus and هي CO2. As a result, the quantity of carbon dioxide increases in the blood as it leaves the muscle. The quantity of carbon dioxide أكيد بتزيد يا teacher in the blood لما يعني هي بتغادر أو it leaves يعني the muscle. في عنا هيدا question the blood vessel and organs irrigation. هذا question 2. The blood circulate in the body through the blood vessels.
The table below represents the surface area of the different types of blood vessels in the body and the average speed of blood circulation in each type of this vessel. يعني هيدا التيبل عم ببين لي surface area لكل شريان من artery لcapillary and the veins أو الفينيول، وسرعة كل شريان بالtransportation of blood. الشريان هو اللي ماشي فيه الدم، قد ايه سرعة الدم بهيدا الشريان. في عنا الارتري total surface area هي 1300 while the capillary 2400 the venule كمان 1300. هون السرعة كان 40 to 10 بالكابيلاري طلع قديش قليلة السرعة 0.1 here from 5 to 23. طبعا هيدا الشي مش لازم يكون نحنا عنا شي غريب، مش لازم هيدا الشي يكون، لازم نكون متوقعين هيك أرقام، لأنه we know that the artery الدم يلي بالارتري جاء ماشي بسبب ضخة من القلب لما يضخ الدم أكيد رح تكون السرعة كبيرة، وبعدين لما يفوت بالكابيلاريز الدم عم بيصير في exchange of nutrient and oxygen، يعني الدم اللي حامل oxygen and nutrient رح يعطيه لخلايا جسمكم. اوكي، فاكيد لازم تكون السرعة بالكابيلاريز لحتى يتم هيدا التبادل لازم تكون كتير ضئيلة كتير خفيفة 0.1. وبالفينيول راجع الدم على الهارت، يعني مش راجع من ضخة من القلب، راجع على القلب، فأكيد السرعة مش رح تكون سرعة كبيرة، ما حتكون مثل الارتريز. عم بيقول لي compare the total surface area of the arteries and the arteriole to that of the capillaries. We have to compare the total surface area of the arteries and the arteriole to the capillary. ما قال لي الفينيول، هيدي وهيدي compare. شو بقول أنا؟ The total surface area in the arteries and arteriole is 1300 centimeter cube. I have to use the unit found, while it is شو 2400 centimeter cube in the capillaries. فينا نقول while، فينا نقول less than that. okay, the total surface area of the artery and arteriole is هالقد. بقول الرقم لازم أقوله. okay teacher، الرقم لازم أقوله مع اليونت، لأنه without unit بتطير نص علامة هيك. is less than هيدي لازم أقولها بالcomparison that of the capillaries اللي هي 2400 centimeter. Now question B, the total surface, we have to compare the total surface area of the veins and the venule to that of the capillaries. So I have to say the total surface area of the venules, the veins and the venule is 1300 centimeter cube, less than that in the capillaries which is 2400 مثل لهيدي centimeter cube. okay, less than that. Pick out from the table the type of a blood vessel where the average speed of the blood circulation is the highest, is the lowest. يعني مين الhighest، مين السرعة العالية؟ أكيد بالarteries. ومين السرعة الواطية؟ بالcapillaries. So the highest is the arteries and the arteriole, while the lowest is the يعني it's highest in the arteries and arteriole. The average speed of blood circulation is lowest where in the capillaries. okay teacher. Question 3, draw out يعني indicate without justification from what to proceed the characteristics that make the capillaries a place for exchange between the blood and organs. شو يلي بيخلي الكابيلاري شو اللي بيخلي الكابيلاري
place مكان للإكستشينج لتبادل nutrient and the oxygen with the other cell. أكيد لأنه هو عنده large surface area as you see, largest surface area 2400 يعني large surface area يعني في كتير capillaries. okay, and less speed of the blood circulation, sorry, and least speed وأقل سرعة بالblood circulation in found in it. okay. طبعا يا مس بهيك questions نحن الانسر حيكون from the table not from your mind. يعني هيدا السؤال في ناس بيعتبروه انه ايه لازم انا جاوبه من راسي او من الاشياء اللي انا دارسها من قبل. بقول large surface area عنده thin wall عنده هاللي نحن درسناهم طبعا ومطلوبين منا للحفظ. بس لما يقلي draw out يعني indicate without justification مش من عقلنا مش من راسنا مش من الشيء اللي نحن بنعرفه from the document. يعني أنا هون بدي أحكي عن total surface area إنه هي كبيرة وإنه السرعة average speed هي كتير قليلة. هيدا الشيء اللي لازم أحكيه ب question 3. ويعطيكم ألف عافية. اليوم خلصنا سؤالين من دورتين وإن شاء الله بالمرات الجاي كمان رح نحل أسئلة related لهيدا الدرس. إذا منلاحظ إنه هيدا الدرس أغلبه حفظ ما في يعني تحليل ما في analysis كتير والأسئلة عم تيجي direct مباشرة. فبدي منكم يعني هيدا الكويستشن اللي بيكون عليه 5 علامات بالامتحان ما نقفي منه ولا علامة إذا هو كله حفظ يعني وأسئلة كتير واضحة ومباشرة. فدرسوا كتير منيح وفوكس very well.